Selamat pagi saudara-saudara semua. Adalah satu keistimewaan untuk berada di sini sekali lagi. Minggu lalu saya berada di kebaktian Filipino dan juga BM. Hari ini ada di bagian bahasa Inggris, bahasa Hakka, dan selepas itu BM selepas ini. 我上個禮拜咧，就在我只個菲律賓堂，諗埋在我只個結婚鋪，見到時我在英文堂7點半，今日在我行，然之後請緊我都在結婚鋪嘅第二堂。 Minggu hadapan saya tidak ada di sini sebab saya pergi di GAD untuk pembaptisan yang ke-7 kali. 我下個禮拜冇在我哋嘅當中議會，我下個禮拜係去到我只大公安堂咧，嚟到去做我只個設立，也係檢驗嘅第7擺嘅設立。 Setiap kali saya melawat di gereja Anglikan Dogongon, mesti ada pembaptisan setiap bulan. 我每拜去探訪嘅只個大公安堂咧，每拜都有只個設立嘅，所以每隻日。 Kita juga beberapa di antara Anda tahu dan terima kasih sebab mengambil bahagian di dalam Run for Hope. Kita ada satu larian untuk memungut dana mencari dana untuk van. 我哋嘅大公安堂咧，最近就有舉行嘅只個Run for Hope 咧，就係為希望而變跑嘅嘅只個潮嘅只個福音茶嘅潮群。 Di handphone saya nampak ada beberapa daripada kebaktian bahasa Cina telah bayar iuran penyertaan dan untuk lari. Some of Chinese service actually paid registration fees. Yes. 我在我嘅數據咧，就看到有些嘅挑戰，喺來自我哋中門堂嘅咧，佢哋也要報名嘅嚟到去參加嘅只個醫跑。 Semua dokumen telah pun diserahkan kepada tempat membeli van 14 penumpang dan kita doakan supaya akan ada van gereja yang Dogongon sebelum hujung tahun. 呢種嘅潮群咧，所要嘅就係會去買福音茶嘅，而是所以我就做個大講堂，希望在檢驗年尾之前，我哋能夠要加福音茶來作一種有需要嘅挑戰，去到教會。 Sebab kita mau reaching out to the young people and therefore ada satu Sidma College dan juga Sekolah Sukan Peter Majuntin, kita ada ramai anak-anak muda untuk kita jangkau. 因為我哋買福音茶嘅緣故咧，即係會去撞更加多嘅年輕人，尤其是喺個而呢個大講其實佢在呼勸，也要佢更加學教諗埋睇學嘅。 One day, God willing, there will be a Chinese service in Dogongon. 要熱喺個上帝延期嘅話，我哋希望出大講堂成立一隻嘅總門堂。 I know a few of our members are actually staying around the area and therefore we have the confidence that one day we will begin the Chinese service ministry, Chinese ministry in Dogongon. 因為我哋知道，其實在我哋嘅當中咧，也有些挑戰會喺出在呼勸嘅，我哋要熱也能夠希望佢在向建立一隻嘅總門堂。 So we want to thank you for your support. We want to thank you for praying for Dogongon. I think it is moving up quite well so far, and we want to thank God for His grace for our daughter church in Dogongon. 所以我行咧，我喺世界多謝弟兄姊妹，我哋嘅支持攞埋禱告所以我就嘅我哋要屬於做宣告我就嘅事情要熱，我哋要希望靠着上帝嘅能力，我哋所做嘅為這個人。 They are doing the series of teaching the same as our series from the book of Ephesians. 今日咧，我哋係再次嚟看我就嘅以弗所書第8嘅系列。 And today, Pastor Hanson was preaching in Dogongon from Ephesians chapter 2, verse 1 to 10. 今朝時咧，我哋嘅人生傳道咧係有在我哋大公安堂分享。今日我哋係在天主堂地方嚟聽上帝嘅話語。 Jadi kalau satu hari dia hilang dari sini, he may be preaching in Dogongon. 喺個英語冇可能係再過嚟在其他嘅地方分享，在大公安堂分享。 So, brothers and sisters in Christ, our theme for today is Living for Christ, which is the third series of our preaching. 弟兄姊妹見到神嘅主題咧係做為基督而發，也係我哋嘅系列嘅第3集嘅講堂。 There is only one life to choose whether we are following Christ or not following Christ. 其實只能夠選擇一種嘅生命模式，就係選擇在基督裡面嘅生命，或者係冇在基督嘅生命，將決定我哋嘅命運。 I know that there is a belief that people can reborn or born again into the world, probably in the future life. Yeah, the Chinese believe that they are also reborn in the future.
You see? 所以我相信在一些嘅信仰上，佢哋也有間呢度嘅就係重生嘅。But the born again that the Bible is talking about is not about we are born again in the future in the same world, but we are born again in the Spirit of God. 睇呢在聖經點樣講明我哋睇重生嘅意義咧，唔係講我哋見一歌詩，然之後我哋下拜在條代，但係在聖經點樣講明我哋睇重生係另外一回事嘅。Because there is only one life and we only live once in the world to choose whether to follow Christ or not. 因為我哋只有一擺嘅生命，就係我做選擇，到底我在耶穌基督點樣生活，還是冇耶穌基督嘅生活。It is whether we live in Christ or without Christ. 呢隻就係你選擇有耶穌嘅生活，還是冇耶穌嘅生活。We live with or without Christ will determine the destiny of your life and my life in Christ. 因為我哋選擇喺講發在耶穌地位，還是冇發在耶穌地位咧，將係決定我哋嘅命運嘅。Living in Christ means we are going to have the eternal life in Christ Jesus. 因為我哋發在耶穌地位咧，我哋就要得到來自耶穌俾我哋嘅永生。So in our passage, in our reading, the first reading, we are going to learn about three things about living for Christ. 所以在今早時呢，我哋看以弗所書聽呢種呢，我哋係看三件嘅事情係為耶穌而發嘅。The first one, living without Christ. 第二就係基督以外嘅生命。In verse 1, it talks about the consequences of living without Christ, dead in your transgressions and sins. 在第二章地方，佢講俾我哋聽呢，你們是在過犯罪惡之中，他叫你們發過來。 Kita akan melanggar perintah-perintah Allah kalau kita tidak hidup di dalam Kristus. 我哋喺個無法在耶穌基督嘅生活地位咧，我哋係違反上帝嘅誡命。 Dikatakan di sini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. 即係讀俾你聽，你哋是在過犯罪惡之中。 Mati bukan berarti secara fisikal, tetapi mati secara rohani. 其實死亡唔單止係在嘅就肉體上嘅死亡，亦係在靈性上嘅死亡。 Our first hymn, as we came in, talks about revive us again. 真係我哋從嘅第一首嘅詩歌咧，其實就係講到關於復興。 Kalau kita mati atau tidur secara rohani, ada tiga perkara yang kita akan alami. The three things we will experience when we are spiritually dead. 有三件嘅事情係發生喺個我哋靈性上喺個死亡嘅話。 Itu macam orang tidur, ada tiga perkara dia tidak rasa, tidak. 就好像我哋睡夢一樣，而有三件事情係而冇發而冇感覺，而唔知道係發生去嘅。 Kalau orang tidur, dia tidak nampak apa-apa kecuali dia bermimpi. 喺個一陣而睡夢係咩？佢看唔到任何東西嘅，除非佢係發緊夢。 Yang kedua, kalau orang tidur, dia tidak akan dengar apa-apa kecuali dia mengigau. 喺個一陣而睡去咧，佢就聽唔到任何來自外界嘅聲音嘅，除非佢係打屁鼾。 Kalau orang tidur, dia tidak rasa apa-apa juga. 喺個一陣而睡去咧，佢也冇感覺到來自外面嘅一種嘅感覺嘅。 Orang yang tidur rohani atau mati rohani, mereka tidak akan melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Walaupun they cannot see the wondrous works of God, even though God is doing mighty works in front of them. 喺個我哋在靈性上喺潛水害或者死亡嘅話呢，我哋就冇機會看到上帝會體嘅作為。 Orang yang tidur rohani, mereka tidak akan dengar firman Tuhan dan suara Tuhan walaupun Tuhan sedang berbicara. 喺個一隻人喺個嘅靈性上呢件死亡去嘅話，佢就聽唔到上帝對佢講話。 Orang yang tidur secara rohani tidak merasa apa-apa walaupun Tuhan sedang bercakap dan juga coba berhubung dengan mereka. 喺個一隻人在靈性上死亡嘅話，佢唔可能感受得到上帝所為佢做嘅事情，或者上帝正在為佢做事情。 Itulah sebabnya Paulus kata, dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. 所以保羅就講俾我哋聽，我們係死在罪惡過犯之中。 Living without Christ means you dead in your transgressions and sins. 喺個我哋係冇發在耶穌地位咧，我哋就係違背上帝嘅。 Living without Christ also speaks about the way we live is going against God or mendurhaka terhadap Allah.
第二呢，就係違背上帝嘅旨意。 Disobedience in the ways on this world. Disobedient. Disobedient 呢，就係背逆上帝嘅旨意。 Kau lawan Tuhan bah. 啊， That is disobedient. 就係反抗啊，反抗上帝嘅旨意。 Kalau disuruh buat, dia tidak mau buat. I want my own way. 係講喺唔做嘅，係講喺嗌你做唔可以做，而會嗌你可以用嗌你嘅方法嚟。 So in verse 2 says, kamu hidup di dalamnya kerana kamu mengikuti jalan dunia ini, kerana kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. 聽呢隻人講到，那時你們在其中行事為人，隨從今生嘅風俗，順服空中眾權者嘅數量，就係獻獻在背逆之子心中運行嘅下令。 And as a result of that disobedience and dead in Christ, they deserve the punishment of God. 所以我哋就看到係講違背上帝嘅旨意咧，我哋就係走入到上帝嘅懲罰。 So in verse 3, sebenarnya kamu dahulu semua sudah terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. 在第三節，我們從前也都在他們中間放縱肉體嘅私欲，隨着肉體和心中所喜好的去行，本為可怒之子，和僻人一 So 樣。 those who are living without Christ, in fact, they're dead in your transgression, the disobedience against God, and at the same time, as a result, they deserve the wrath of God upon themselves. 係講一種無法在基督地位咧，就係在基督以外嘅生命一種人咧，佢哋其實就係在違反上帝，佢哋也係違背逆上帝嘅旨意，甚至佢哋也有走入上帝嘅 Saya masih ingat cerita mengenai seorang anak yang selalu jalan malam-malam dan tidak mau cepat-cepat balik pergi rumah. Ya, bukan. Someone else. 我就係要責嘅年輕人咧，就好想攞佢提醒，啱咪有冇人啱進啊，冇人啱進，所以睇其實慢慢都人啱進咧。 Dia selalu jalan waktu malam dan tidak mau balik di rumah cepat-cepat. 佢每晚出波咧，就慢慢行，其實唔會急喺做到卡。 Jadi dia punya bapa sangat susah hati melihat anak dia macam itu. 佢嘅爸爸咧，就看到嘅就拉住咧，就好傷心。 Apa dia jangan satu malam dia tunggu anaknya balik. 所以要晚咧，佢嘅爸爸就定嘅就拉住做到卡。 Sudah lewat malam, kemudian anaknya balik dan dia kata, kau duduk dulu, ada saya mau cakap. 就好啱啊，就拉住做到佢好啱，所以佢咧做落門口嘅時候，喺爸爸就留下咧就講：你寫錯下來，我啲東西係攞嚟講。 Anak itu kata, aku sudah penat, saya mau naik ke atas tidur. 喺就拉住就講咧，好開揚下，想房間睡夢。 Bapaknya datang sama itu budak, dia tekan di sini, di bahunya, suruh dia duduk. 所以喺爸爸拉住來到咧，準備前咧牽見佢嘅膊條先唔坐下。 Anak itu tidak mau duduk. 喺就拉住咧，就唔可以坐下。 Bapaknya tekan dia punya bahu sampai dia terduduk di cushion. 所以喺爸爸咧就牽見佢嘅頸條咧，牽佢坐下。 Dan anak ini kata, baik bapak, saya duduk tetapi hati saya masih berdiri, dia kata. 喺就拉住咗咧嘅爸爸講：好，爸爸，我就坐下啦。但係我嘅心係咩？就唔坐嘅行為嘅。 Ramai orang hari ini seperti duduk tetapi hatinya masih berdiri lawan Tuhan. 睇後多年咧，即係佢哋雖然坐見，但係佢哋嘅心咧嗱，行喺在向反抗上帝嘅。 They want their own ways, and therefore they are going against God without realizing it. 佢哋就係愛行嘅條自家嘅一種嘅喜好，就係嘅一切嘅違背上帝。 Because those who are living without Christ, literally, actually, they are in fact going against God. Those who are living without Christ, they are going against God. 係講一種冇法在耶穌地位一種嘅人咧，其實佢哋法在就係違背攞埋反抗上帝嘅。 They may be called Christians, they may have been Christians in the church for so many years, but they live without Christ in their heart, and therefore, in fact, they are living against God. 雖然佢哋在教會地位行落去教會後叫過嚟，佢哋係基督徒，但係佢哋從冇法在耶穌地位嘅，所以佢哋主要係法在耶穌以外係違背上帝嘅。 The church cannot save them. 教會唔能夠拯救佢哋， Their religions cannot save them.
佢哋嘅信仰唔能夠拯救佢哋， and therefore they need God to save them. 所以佢哋需要上帝嚟到去拯救佢哋。 As a result, there is a life what we call living with Christ. 所以一隻嘅結束底下來咧，就係我哋愛發在基督裏邊嘅生命。 What are the benefits of those who live in Christ? 對一些發在耶穌裏邊嘅人帶來有乜嘅好處呢？ Verses 4 and 5 says that God made us alive with Christ. Second point. 第二點，上帝叫我們與基督一同發過來。 God made us alive in Christ, and because of God's mercy to us. 上帝叫我們與基督一同發過來，就係因為上帝嘅恩典。 God is so merciful to us that He Himself took the initiative so that we will have that living with Christ all the time. 所以上帝因為佢嘅太愛咧，使到我哋能夠可以老耶穌一同嘅發過來。 The Bible says God made us alive with Christ means it is God's initiative for us to be saved and to live with Him. Yeah. God took the initiative so that we have this living with Christ. 上帝就兼硬就嘅主權咧，使到我哋能夠可以發在耶穌裏邊。 It is by God's grace that we are saved. 我哋要靠著上帝嘅恩典咧，我哋就得到嘅就嘅拯救。 It is the initiative of God so that every one of us will experience that living with Christ. 因為上帝嘅主動咧，使到我哋每一個人有機會發在經歷耶穌。 Because if you are not living with Christ, you are living with other things without Christ. If you are not living with Christ, then you are living without Christ. 喺個我哋唔係發在耶穌基督裏邊咧，我哋就係發在耶穌基督以外。 If we don't live with Christ, then we are subject for punishment because of our sin. 喺個我哋冇發在耶穌裏邊咧，我哋就要遭遇到上帝嘅審判。 And therefore, it is God Himself who look for us so that He will experience the grace of God in our own life. 所以上帝就主動來接我哋，使到我哋能夠可以發在耶穌嘅生命裏。 Verse 6 says that God raised us up with Christ and seated us with Him in heavenly realms in Christ Jesus. 在第6節啱講到，他要叫我們與基督耶穌一同復活，一同坐在天上。 Tuhan yang membangkitkan kita kembali bersama-sama dalam Kristus Yesus. 上帝叫我們與基督一同嘅復活過來。 Kalau tidak, kita juga mati secara rohani. 喺個唔咩嘅話咧，我哋就係在我哋嘅靈思上係死亡嘅。 Saya telah kongsikan dulu bahwa waktu di Taman Eden, Tuhan memanggil Adam dan Hawa, "Where are you?" 我曾經有分享過，就係在創世嘅時候，上帝就問亞當夏娃：你哋坐嚟行啊？ Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan terus mencari Adam dan Hawa, "Where are you? Di manakah engkau?" 當人類嘅次數，亞當夏娃墮落嘅時候咧，上帝主動去尋佢哋，問佢哋：亞當夏娃，你哋坐嚟行啊？ Saya sangat percaya Tuhan familiar dengan Garden of Eden, sebab Dia yang cipta Garden of Eden. 我相信上帝係對亞當夏娃係非常嘅熟悉嘅，因為佢哋兩隻係上帝所創造嘅。 Di mana tempat ada air, di mana tempat ada tanah, tumbuhan semua itu Dia tahu. 上帝知道在嚟行有水，在嚟行有泥啊！呢啲就係上帝所創造嘅。 Dan sebagai Tuhan yang Maha Tahu, Dia pasti tahu di mana Adam dan Hawa bersembunyi. 因為上帝佢係全能全地嘅，所以其實佢係知道亞當夏娃係邊出嚟行嘅。 Tapi kamu tahu mengapa Tuhan mencari, di manakah engkau, where are you? 睇呢，你知道做乜嘅？上帝愛尋夏娃，乜叫做亞當夏娃，乜叫做你出嚟行啊？ Sebab setiap orang di antara kita ada tempat dalam hati Tuhan. Yes, there is a place. We all have a place, special place in the heart of God. 因為我哋每一個人咧，所以我哋嘅心地本係要特別嘅地方嘅。 It is a reserved place for you and myself. 呢隻地方咧，就係俾我哋自己特別俾我哋自己嘅。 Nama saya Musa dan ada ramai orang namanya juga Musa.
那cái名呢就喊做摩西，他也有好多年喊做摩西。 Waktu saya masuk di kebaktian bahasa Inggris tadi, ada kawan lama dia kata ini Musa. Dan saya kata dia kata ini tapi bukan Musa hitam, bukan Musa Aman, bukan Musa Muhammad, bukan Musa Hasan, bukan. Dia kata. 魏增成在以門堂崇拜時咧，要大家朋友落來嘅時候，其中介紹嚟講，呢隻係摩西，呢隻摩西咧唔咩其他嘅摩西。 Tapi hanya ada seorang saja Musa Ambai dalam dunia. 如果在呢隻世界咧，只要一位嘅人就係做摩西。 Kadang-kadang saya type di internet ada orang sama dengan nama saya di Afrika di tempat lain Musa Ambai, but that is not Musa Ambai the Dean of the Cathedral, different. 有些時當係上 internet 潛東時嘅時候，係潛下嘅名摩西暗拜，其實在非洲也有人錄嘅人咧，只不過隻嘅人老在嘅嘅就摩西暗拜係唔同嘅。 Victor pun ada ramai orang namanya Victor, the late Reverend Victor Leung juga Victor kawan saya. Victor 嘅隻名咧，也有好多人嘅用要，即係譬如講我哋預估計Victor 梁牧師。 There is only one Victor Wong macam ini. 只要隻嘅 Victor 王之後做顏咁樣。 And when that is missing from the heart of God, God feel that there is something missing. Someone is missing from His heart. Someone is missing from His heart. 所以講要隻嘅人唔見佢嘅話咧，其實在上帝裏邊即係感覺到要隻嘅人唔見佢。 When you are running away from the Lord, God feel that place is missing. So you are missing from the place in the heart of 我 God. 哋逃離上帝咧，所以從愛隻位置裏邊，上帝即係感覺到要隻嘅人。 And because He feel that you are missing from your own reserved place in the heart of God, and therefore God is asking, where are you? 只係因為我哋逃離開一隻嘅地方咧，所以上帝就問你再嚟行。 Tuhan mencari sebab Anda sangat penting dalam hati Tuhan. 上帝前我哋咧，即係因為我哋在上帝嘅心裏邊係非常嘅重要嘅。 And therefore, di dalam ayat yang ke-6, and God raised us up with Christ, seated us with Him in the heavenly realms in Christ Jesus, because you are so important in the hearts of God. 所以在第6節地方嘢，佢講，佢要叫我們與基督耶穌一同復活，一同坐在天上。我哋在耶穌，我哋在上帝地位咧係好重要嘅。 Mungkin tidak ada orang kenal Anda, mungkin orang look down on you, but you are so precious in the eyes of God in His heart. When you are missing from His heart, He will look for you. Where are you? 雖然可能有人家看唔起我哋，也有人家唔認識我哋，但係冇相干，在上帝地位咧，在上帝心地位一隻嘅位置咧，我哋係非常嘅重要嘅。 Those who are living with Christ, you have the place in His heart. 係講嗱，愛寫與耶穌一同復活嘅人咧，在上帝心地位係要嘅位置嘅。 Those who are not living with Christ are living without Christ, and therefore you are missing from His heart. 係講我哋冇發在耶穌地位咧，我哋在愛隻嘅位置地位冇我哋嘅位置。 In verse 7 says, in order that in the coming ages He might show the incomparable riches of His grace expressed in the kindness to us in Christ Jesus. 在第7節嘢講到，愛將其極豐富嘅恩典，就係其在基督耶穌裏向我們所施嘅恩慈，顯明及後來嘅世代看。 God shows His incomparable riches and grace to you through Christ Jesus. 上帝向我們顯其極豐富嘅恩。 Jadi itu lagu tadi kata, macam mana saya ada hak untuk tidak mau hidup bagi Kristus sebab Dia sangat mengasihi saya. 就係真係我哋要創，我哋在基本上會創其中一小嘅事個，就係我哋有乜嘅權利咧？係講我哋冇法在耶穌地位。 We sing it just now, and we should be living that way because it is our commitment to the Lord. 我哋應該能相信，因為我哋對上帝嘅回信。 Living with Christ means God made us alive with Christ. God raised us up with Christ, and God shows us grace in Christ. 發在耶穌基督地位嘅生命咧嘅意思就係上帝叫我們與基督一同發過來，上帝叫我們與基督一同復活，同埋上帝佢向我哋顯明佢自己極豐富嘅恩典。 Sebelum saya masuk kepada poin yang terakhir, ada satu kisah yang diberitahu oleh kawan saya dari Indonesia.
當我唔面去到第3點嘅時候咧，有一個故仔，就係來自我嘅朋友係來自印尼嗰邊嚟聽嘅。I think it was in 1980s when we had our youth came here in the cathedral, and the speaker was Samuel Secretary from Indonesia. Samuel Secretary, the youth camp speakers, he spoke here in cathedral. 大概在1980年嘅時候咧，有一個 youth camp 在嘅行嘅一個公園咧，就係苗族組織嘅一個比數。He told us a story about someone ada sedikit nakal, dia pergi itu kedai pakaian mall, dia cari pakaian. Ya bukan, ada budak nakal sedikit. 有隻後當在當中有隻後開嘅年輕人咧，佢都去其中隻摩買衫。Di kedai itu ada jual, ada sale, ada pakaian yang macam-macam. 所以喺隻嘅店條地位咧，就買好多種唔同款嘅衫。Dan untuk kasih laku itu barang, ada patung-patung orang dikasih pakai pakaian. 就係會去顯示一啲衫，一隻家私咧，其實係好多嘅加工仔一隻衫就係作上去。Ya, ada 5 patung berbaris di situ dengan pakaian yang lain-lain. 就係用5隻嘅架而將方件咧，即係作嘅5同嘅衫。Jadi kawan ini, budak ini tengok satu-satu dia pegang kepala, bagusnya ini baju, dia kata satu-satu dia pegang. Kepala, dia kasih goyang-goyang. 我這個年輕人，你就看到5隻嘅架人咧，其中逐件一隻嘅架人嘅條咧，就講哇，一隻嘅衫數好靚哦，每隻嘅加工仔佢都逐件一條。Itu baju hauliang dia kata. 佢都講件衫好靚。Dan apa yang terjadi? 4 yang pertama berdiri itu kan, tiada apa-apa, diam-diam saja. 就係有乜嘅事情發生咧？即係在前面一絲加工仔，係冇事情發生。Sampai kepada yang kelima, dia pegang kepala, oh bagusnya ini macam orang betul-betul dia kata. Dia kasih goyang-goyang kepala, tiba-tiba itu perempuan, kenapa pegang-pegang kepala dia kata. 所以再來到第5隻嘅加工仔嘅時候咧，佢就牽見嘅摸見一條個，哇！一隻架人啊，好長剪完哦，突然間一隻剪完之後翻過條啦，一隻摸就翻過條啦，佢見。 Dan itu budak nakal tadi itu terkejut, dia kata, aku ingat tadi semua patung, rupanya ada juga orang bukan patung tapi macam patung, dia kata. 佢就講咧，一隻年輕人咧，即係好很驚訝，因為佢在4隻嘅架人地位嚟到第5隻嘅時候，係剪完來喎，看起上嚟好像架人咧。 Kenapa 4 yang pertama itu tidak bagi respons apa-apa walaupun kepala kena pegang-pegang kasih goyang-goyang? 做乜嘅前面喺4隻？ 架人咧，佢哋冇變反應咧，所以係一隻嘅年輕人搖嘅一條。Sebab semua mati, yang terakhir itu yang kelima itu hidup. 因為4隻全部都係架喺世界，所以最後就係剪嘅。Living without Christ is just like the 4 patung yang pertama. 係講生活係冇廿四嘅咧，之後就前面4隻架人咁樣。Living with Christ itu seperti patung yang terakhir itu boleh hidup betul-betul. 係發財廿四點嘅上面咧，即係好像最後一隻剪人咁樣，係剪嘅。And as a result, they can respond to God in worship. Response to God in worship. 我哋愛向上帝回應，跳過嘅就係敬拜。So you can choose whether living without Christ or living with Christ. 我哋可以選擇到底我哋愛發財廿四以外，係啲發財廿四地位。 But after you live with Christ, there is a new challenge, which is living for Christ. 喺個而選擇發財廿四基督地位咧，我要大家挑戰就係為基督而發。In verse 89, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourself. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. 在第8啲叫隻，講到你們得救係本乎恩，也現作先。這並不是出於自己，乃係神所賜的，也不是出於行為，免得有人自誇。 It is a great reminder to us that our salvation comes from God alone. 我就喺後睇嘅提醒，就係我救恩係來自上帝嘅。 We cannot earn salvation by doing good or good works. 我哋唔能夠透過行為嚟到參與我哋嘅救恩。 Yes, we can decide the response to God in obedience to Him, but it is
It is never use it as a license even to have merits to receive the blessing or even the salvation from God. 嘿，我哋可以透過信服上帝，但係我哋唔能夠證明講，我哋可以用行為嚟到參取上帝嘅恩典。 Don't be influenced by the theology of other religions saying that kindness is the way to heaven. Kindness is the way to heaven. Don't be influenced by that theology. 要世界神學教頭咧，係 Kindness is the way to heaven. 啊，所以聽白。 kindness 係乜嘢啊？ One of the fruit of the Spirit of God, Galatians 5. 良善咧，其實 Yeah. Someone says kindness is the way to heaven. Kalau buat bagus-bagus, buat baik, itu ada license masuk surga. 要世界教頭咧，即係講到而行善啊，而多啲行善嘅話，而都可以上到天堂嘅。 No. Kita boleh buat bagus, tetapi itu bukan license dan kumpul-kumpul poin bukan. Untuk masuk surga bukan. The keselamatan hanya datang daripada Tuhan untuk kita. 就這樣佢講明聽，我就唔咩嘅，因為我種東西係唔能夠存到那種庫本上到天堂嘅，我就係跳過耶穌基督嘅。 So, brothers and sisters in Christ, because we are God's object of grace, and therefore we need to give thanks to Him. 所以聽者們，因為我哋係上帝所創造，我哋係上帝嘅工作，所以我哋可以面對佢嘅。 Secondly, we are God's amazing handiwork in verse 10. 所以第一點咧，就係我哋係上帝自家嘅傑作，在第10節。 If we live for Christ, and therefore we need to express that truth that we are God's handiwork, or amazing handiwork. 係講我哋係發在耶穌地位咧，然後我哋就可以顯明，我哋就係上帝嘅對我哋上面嘅工作。 Because the Bible says in verse 10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. 所以第10節我肯講俾我哋聽，我們原是他的工作，在耶穌基督地位操上的。 I think the truth is very simple, that our good works is not the license, not the merits for us to obtain salvation in heaven. 我肯要就係真理講俾我哋聽咧，就係我哋嘅行，我哋嘅善行，其實咩一隻嘅幫我哋爭取來到去落到天堂嘅。 Our good works must be the result of our relationship with the good God. 我哋嘅善行應該係我哋老上帝係要緊係嘅。 Once God sudah menguasai seluruh hidup kita, then we live for Christ, and therefore all our expressions, all our ways of life is actually expressing that relationship in Christ Jesus. 當我哋先靠上帝嘅時候咧，過去一直嘅想法，我哋所做嘅，我哋所表達嘅，就係我哋對上帝係老上帝要緊係嘅。 If we love God, then we must love others as well. 呢個我哋愛上帝嘅話，我哋也應該係愛其他人嘅。 Don't tell me you're so much in love with God and yet you hate other people. 千祈唔好諗嚟講，如果你點樣好愛上帝，但係你恨其他嘅人。 Because when we love God and having that relationship with God Himself, loving relationship with God, then that love must be expressed in someone else or other people around us. 如果當我哋講我哋愛上帝嘅時候咧，我哋攞上帝喺度前面嘅緊係咧，而我隻嘅愛喺後之人嘅，嚟到去向其他人表達嘅。 If we live for Christ, then as God's handiwork, we must express that living in Christ in our day-to-day life as well. 呢個我哋喺發在耶穌基督地位嘅話，其實我哋每日嘅想法就係在向彰顯，就係在向俾人家看到我哋係發在耶穌地位嘅。 So, brothers and sisters in Christ, in conclusion, I would leave us with this note that living with and for Christ is living in the space of eternity. 天父姊妹在終極嘅時候，要記翻嘅，我提醒天父姊妹就係在基督裏嘅生命係發在永恆嘅空間裏。 You compare your life with after selepas lahir kan, sampai kita meninggal dunia,
that is the life that we have in the world. 喺個而比較一下嘅人生啊，即係從而出世到而離開嘅世界嘅時候。 Then compare that particular life to eternity. Mana yang lebih lama? 而就係比較一下，一隻生命咧，即係拉隻永恆，拉隻個長。 Ada yang hidup 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. 有啲係過嚟活到80歲、90歲、100歲。 Tetapi hidup kekal bersama dengan Tuhan lebih dari 100 tahun, 1000 tahun, atau berapa ratus tahun. 呢個我哋喺發在上帝永恆嘅空間地位咧，其實就係超越100歲以外嘅。 Tetapi ramai orang sibuk hanya dengan hidup 90, 100 tahun. Mereka sibuk tapi tidak sibuk untuk tahun-tahun selama-lamanya dengan Tuhan. 但係有些嘅人咧，只係專注在佢嘅生命地位，可能80年、90年，但係佢哋只冇專注在上帝永恆嘅生命地位。 I think most of the time we are caught up in the living after our birth and before we die. That itu yang buat kita sibuk. 有些時咧，我哋就係可能太過注重在我哋嘅出生，直到我哋嘅儀式。 But if we live with Christ and for Christ, our life should be living in the space of eternity. 喺講我哋係為耶穌而發嘅，我哋係發在耶穌地位嘅，我哋就係為嘅就永恆嘅生命而發嘅。 Our thinking always about eternity in the way we look at life is about eternity, not so much on what we are so worried about the world. 當係越諗到嘅就嘅永恆嘅時候咧，我就冇太多對嘅就世界嘅一隻嘅顧慮。 Unfortunately, on many occasions, people leave behind Christ and they go away from Jesus Christ because they are so worried about the life in the world instead of life for eternity. 但係後唔後水嘅，其實要後到嘅人咧，其實佢哋就係發在耶穌基督嘅以外，所以佢哋就一切為嘅就生命嚟到去有利嘅。 But as a Christian, as a person who knows the Lord Jesus Christ and having that relationship, personal relationship with Jesus Christ, we should be living in the space of eternity. 作為一隻嘅基督徒咧，我哋對我哋攞上帝世界嘅間係，我哋應該係發在上帝永恆同埋佢嘅間係地位嘅。 I'm encouraging all of us, as much as I'm encouraging myself, to live in the space of eternity with Christ Jesus so that our ways of life is glorifying God all the time. 我最緊要鼓勵弟兄姊妹，我哋係為耶穌而發，為永恆嘅生命而發， So live in the space of eternity. 即係發在嘅就永恆地位。 Let us pray. 我哋嚟禱告。現在嘅人士，我哋要多謝你嘅話語，因為主而真實嘅提醒我哋作為你嘅兒女，我哋係應該發在你嘅生命地位嘅。所以本身我哋知道我哋孕育嘅時候，我哋能夠靠著你嘅恩典得以剛強，知道我哋所講嘅，我哋所做嘅都係榮耀主嘅名嘅。多謝你聽我哋嘅禱告，奉耶穌基督聖名祈求。 Amen. Thank you.